This is about Karagwe Media Association, in short, KAMEA. You will learn a little bit about the work and development that KAMEA has done in collaboration with the ULD 80 from Denmark. The establishment of Karagwe Media Association, KAMEA, started in 1999 when a delegation from Karagwe visited Denmark. Among them were the late Mr. Onesmo Ndiekobora, Haj Omari Kiamani, Mr. Justin Mushashu, Mr. Andrew Kazimoto, Mr. Mzakiru Kasim, and Mrs. Mamelda Tinzara. Some officers from Karagwe District Council, others dignitaries such as teachers, businessmen, and women, and also farmers. The objectives of KAMEA is to help enhance community communication in Karagwe, to improve people understandings in developments, to lessen the breach of human rights, and to improve communities' good tradition and to meet their challenges for betterment. Its main idea was to establish a radio station in order to meet the objectives mentioned above. Mimi naitwa Livingstone Biekwaso, ni katibu mkuu wa shirika la KAMEA, shirika ambalo linasimamia na kuendesha Radio Karagwe. Kama unavyojua, Radio Karagwe ilianzishwa kwa ajili ya kuziba ombwe, yani ile communication gap iliyokuwepo katika wananchi wa wilaya yetu ya Karagwe pamoja na majirani zake. Kwa sababu kabla ya Radio Karagwe kuanzisha ni kwamba tulikuwa tunasikiliza radio za nchi jirani za Rwanda pamoja na Uganda. Na kwa misingi hiyo wananchi wengi wa wilaya zetu za Karagwe na mkoa wa Kagera kwa ujumla wamekuwa kikosa kupata habari, yani update informations zinazohusiana na maendeleo ya taifa lao. When the delegation was in Denmark, they were interested to visit local radio station to learn how KAMEA could get into a process of starting radio station in Karagwe. After the approval of KAMEA board members, the programs that were displayed by Radio Karagwe was a stepping stone to see the establishment of Karagwe Radio being heard on air. As it was said by Mr. Justin Mushashu, who is the chairman of KAMEA. In a good cooperation and a friendship, some people from Denmark visited Karagwe, and on their return they formed a group which is known as Karagwe Vena ULD 80 Friends of Karagwe. In order to reach the community easily, KAMEA, in partnership with the friends from Denmark, Radio Karagwe 91.4 FM, Sauti ya Wananchi, was established in 2007. Its broadcasting covers the areas in Karagwe, Kerwa, Misenyi, Mleba, Bukoba, and a few places outside Kagera region, as it was said by Haj Omari Kiamani. Mr. Haj Omari has mentioned the challenges facing KAMEA. Tukipata mnara wa kubusti sehemu nyingine za wilaya ya Karagwe sipate habari na nje ya mkoa wetu, ili tuwe na habari kabisa ya watu wa mbali watupate, ndio matarajio tuone sasa, ndio weakness tulionao kwa sasa hivi. Bado hatujapata wafadhili wa kuweza kutusaidia kuongeza umbali. The KAMEA board members, Mr. Daniel Ndayanzi and the former radio manager, says that using Radio Karagwe has benefited the community. In 2016-2017, environmental campaign was implemented where it encouraged community to protect the environment by planting trees and not burning the land. The campaign was successful where the rains were enough, the harvest was good, and the community benefited from farming. Kwenye kampeni yetu tuliyokuwa nayo ya kutunza mazingira, redio ilijitahidi sana kueleza umuhimu wa kutunza mazingira katika maana ya kutokata miti ovyo. Hii kampeni tuliifanya kwa takriban miaka 2, na kwa kweli kabla tulikuwa tunakosa mvua, lakini baada ya pale watu wameelimika. Redio imesaidia sana kwamba
Watu sasa hawakati miti ovyo, na badala yake wanapanda miti. Na miti imetunzwa, na kwa sasa tunashuhudia mvua zinapatikana kwa wingi katika eneo hili, ambapo kwa kweli redio imesaidia, na kwa kweli miti imetunzwa. Despite of Radio Karagwe doing a great job to the community, it faces a lot of challenges. Journalists lack equipment such as recorders, computers, and cameras. The development of Radio Karagwe is hampered by the coverage area, which is too small. They have to extend to reach many people. The Radio Karagwe is unprofitable. Financially, they cannot meet their needs. Radio hatuna wafadhili. Kwa hiyo matokeo yake tunakusanya kidogo sana, pesa kidogo sana kwa ajili ya uendeshaji. Tumeshindwa kununua kiwanja chetu wenyewe na kujenga ili tuweze kuwa na kituo chetu wenyewe cha redio. Tumekaa kwenye nyumba ya kodi sasa tangu redio imeanza. Kiasi kidogo cha pesa tunachopata hakikidhi mahitaji. Mishahara kwa wafanyakazi iko chini sana. Iko chini sana, na hili linatuumiza. Tungetamani kuona wafanyakazi wetu wanaboreka kimaisha, lakini pesa tunapata wapi? Ni ngumu sana, ni changamoto kubwa. The radio has helped and contributed a lot to the community through many programs. For example, Ashiru Hashim Rekaza, who is blind, was sponsored by the management of radio throughout his secondary school education at Ruhinda Secondary School in Karagwe. Radio Karagwe kupitia kwa mkurugenzi imeweza kunisaidia kipindi nilipokuwa sina rekoda ya kuweza kusomea. Aliweza kunisaidia, nikaweza kununua rekoda, akaninunulia rekoda, nikawa nimeendelea na masomo. Lakini pia kuna mahitaji mengine kama mfano ambayo huwa ndo kama naweza kusema ni madaftari yetu, braille paper, yani zile karatasi ngumu za kuandikia wasioona. Ashiru has thanked for the support he received from the director, Reverend Dr. Godfrey Aligawesa, and he passed very well with Division 1 of 13 points, gave him a tape recorder which he used in class and for his private studies. Kilichonisukuma au kuweza kunifanya mpaka nifike hapa ni kwamba nimekuja kutoa shukrani zangu za dhati kwa Radio Karagwe kupitia kwa watu wake, na kuweza kujitahidi mpaka nikaweza kupata matokeo yaliyo sahihi na au matokeo yaliyo mazuri. Radio also provides advertisement and assistance of airtime to public awareness programs, where people raise their voices. Tumaini Anatori, who heads the program, can be heard with Mr. Ignace Rugemalira, who is the chairman of the Tanzania Albinism Society, TAS, in Karagwe district. Mr. Rugemalira is encouraging the public to contribute toward the construction of a house for a person with albinism for safety and care. Asante sana, tunazidi kusonga mbele. Tunahamasisha swala la uchangiaji wa nyumba ya mtoto mwenye ualbino ambaye anaishi uhamishoni kutokana na hofu, na niko na Ignace Rugemalira, mkurugenzi pamoja na stafu, kwa kuweza kuliona hili kwamba tunaweza kupaza sauti kupitia hapa na wasikilizaji wakaweza kufanya kitu kizuri, pamoja na wakuu wa idara ambao wamejitoa kwamba na wao watachangia mchango wao kwa bidii na tuweze kufanikisha swala hili. Nipende kuhamasisha hasa wale viongozi wa madhehebu ya dini, basi wawe kipaumbele cha hili kama chachu, kama vile walivyo chachu kuleta amani duniani. Asante. Mr. Florian Protas Rwangoga is the director of CBIDO, Community-Based Inclusive Development Organization, a sub-organization of KCPRP, Karagwe Community-Based Rehabilitation Program that serves hundreds of people with disabilities. In turns, explains how they have used the radio in their careers and reached many people on time and achieved a great success. We're working for persons with disabilities under the age of 25. In the program, we have been using community radio, which is Radio Karagwe, for community sensitization, to tell people about what you are doing, what should you do in order to prevent or to overcome disability. So Radio Karagwe has been very, very important in our program, because there are some people whom we cannot reach directly in our program villages, but they have been getting information from the radio,
because every week we have a session in the radio to sensitize communities on disability issues. So most of program grants have been coming from outside the program villages, seeking the services at SBIDO and other rehabilitation process. So when we have this group of people, we get a lot of messages from the communities, and then those messages we hear them on the radio so that people can understand better disability conditions which are prevailing in Karagwe. I can say Radio Karagwe have been important in our programs, because would it not be in Radio Karagwe, sometimes those grants who have been coming from outside program villages, it could be not possible to reach them. The director of radio, Reverend Dr. Godfrey Aligawesa, discussed the achievement and challenges he faced in the role of director and radio manager. Kwanza kabisa, usikivu wa radio yetu umepanuka, umekuwa mkubwa, umeenea katika mkoa mzima wa Kagera, tukichukua wilaya ya Karagwe, wilaya ya Misenyi, wilaya ya Mleba, wilaya ya Bukoba vijijini, na sehemu chache za wilaya ya Ngara na Biaramuro. Na huko wanaweza kutusikia hata kama sio kwa usikivu ambao unatosheleza. Lakini watu wengi, wasikilizaji wetu wanatupigia simu, wanasema kwamba Radio Karagwe tunaisikia, inafanya vizuri, matangazo tunayapata, mambo ya michezo, burudani na matangazo yote ya biashara na matangazo mengine kwa kawaida kwa jumla. That is the success and challenges described by the radio director, Reverend Dr. Godfrey Aligawesa. They will continue with the program in rural areas to increase the audience and develop its broadcasters so they can have education that require all journalists to have in Tanzania. Katika mipango ya mbeleni mwaka 2020 pamoja na miaka ijayo, tunataka kuendeleza kampeni tulizokuwa nazo kipindi kilichopita. Kwa mfano miaka ya nyuma tulikuwa na kampeni ya mimba za utotoni ambayo iliendeshwa kule Misenyi. Tulikuwa na kampeni ya Karagwe Star Search kuwaibua vijana ambao ni wa kisasa, wasanii wa sasa hivi. Tulikuwa na kampeni ya kuzima moto, tulikuwa na kampeni ya kilimo bora, tulikuwa na kampeni ya malaria, kuzuia malaria vijijini. Kwa hizo kampeni tumefanikiwa kiasi fulani, lakini bado tunataka kuendelea nazo. Lakini kwa sasa hivi tunataka kuanza kuwa na mpango wa capacity building, kuendeleza watumishi. Napenda kushukuru wahisani wetu Bwana Hans Simonson na mke wake Lisbeth ambao ni kutoka Denmark, wametusaidia kupata fedha ambazo kwa sasa hivi tumeshapeleka wanafunzi wawili. The radio management wants to thank everybody who has made this radio to move on. The board of KAMEA, ULT 8 Denmark, the director and the staff, without forgetting our audience who has made us proud. Thank you.